Hello student, today we are going to see novel section 4.2 to serve with love. In it we are going to see chapter number 17 in that novel. In previous video we saw that student council meeting was arranged on November 15 and each class representative of different subject gave the presentation of their study in that session. Now Sopiano spoke of the study of the class had made of the paste, especially yes. Sopiano is going to speak about the nature study, and in it she spoke of the study of the class had made of paste. She was speaking about the paste. Paste म्हणजे insects, especially the black rot on wheat, bollweed on cotton, and the Colorado beetle on potatoes. So Sopiano was speaking about black rot on wheat, जो गव्हावर असतो black rot, then bollweed on cotton, जो कॉटनवर असतो, and the Colorado beetle on potatoes. He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior, breeding habits, and migration of this pest. He also showed how many countries had the knowledge about this pest and results of research on the behavior. She also expressed his views on the research. She expressed his views research on the behavior of these insects, breeding habits, and migration of this pest, and we are gradually reducing the threat they represented to these important products. And she expressed his view, and he expressed his views by it is essential to control on this pest, and its number must be in control. Due to that, these important products will save. Miss Pegg and Jackson divided the report on geography between them. Yes, Miss Pegg आणि जॅक्सननी geography या विषयावर रिपोर्ट्स दिली. Jackson spoke first on the distribution of the mineral deposits and vegetable product over the earth's surface. जॅक्सननी सगळ्यात पहिले द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मिनरल डिपॉझिट, आपल्या पृथ्वीवर कशा प्रकारचे मिनरल्स आहे, कुठे कुठे मिनरल्स आहे, अँड द व्हेजिटेबल प्रोड्यूस ओव्हर द अर्थ सरफेस याविषयी बोलला. हाऊ अ कंट्री रिच इन वन वॉज ऑफन डिफिशियंट इन द अदर अँड ऑफ द इंटरचेंज ऑफ इंटरडिपेंडन्स विच इनविटेबली फॉलोड. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन of minerals over the earth. Where is the deficiency, म्हणजे कमतरता, where is the deficiency of minerals or where is not. Miss Pegg deal with the human relationship, stressing the problems facing the post-war world for feeding. Miss Pegg जी होती speaking about the human relationship. Miss Pegg human relationship विषयी बोलली, and in her speaking stressing the problem facing the post world war of feeding, clothing, and housing its population, and how after the post world war जागतिक युद्धानंतर how the peoples are facing the problems of feeding, clothing, and housing. On it she expressed her view. आणि युद्धानंतर
फिडिंगच्या बाबतीमध्ये असेल, अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये असेल, कपडे लत्त्याच्या बाबतीमध्ये असेल, राहण्याच्या शेल्टरच्या बाबतीमध्ये असेल, लोक कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम फेस करून राहिलेले आहे ज्याच्यावर मिस वेग बोलली. She also made a reference to the thousands of refugees, stateless and unwanted, and due to that war, she also she also spoke about the thousands of refugees. Refugees म्हणजे जे निर्वासित झालेले आहे अशांविषयी सुद्धा ती बोलली. या युद्धामुळे स्टेटलेस झाले अँड अनवॉन्टेड, ज्यांना राहण्यासाठी जागा नाही, एखाद्या देशामध्ये राहू शकले नाही अशा लोकांविषयी सुद्धा ती बोलली. अँड टू द एफोर्ट्स and program of UNICEF, she was also speaking about the program of UNICEF. UNICEF लोकांच्या भल्यासाठी जे युनिसेफ जे संयुक्त राष्ट्र संघाची जे संघटना आहे कशा प्रकारे कार्य केलं याविषयी सुद्धा तिने आपलं मत व्यक्त केलं. फरमान as usual had a trump card up his sleeves. When called he made a signal to someone off stage, and Wales and Allison appeared bearing a skeleton between them, together with a sort of gallows. Yes, so Thurman usually had a trump card up his sleeves. When called, he made a signal to someone off stage, and Wales and Allison appeared bearing a skeleton between them. आणि त्यांनी काय एक स्केलेटन आणलं, टुगेदर विथ ए सॉर्ट ऑफ गॅलोज. जसं एक असं वाटत होतं की मधात पकडून म्हणलं की जसं त्याला काय गॅलोज म्हणजे फाशीवर लटकवलेल्यासारखं. When this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from the hook sewed into the top of the skull. आणि ते जे स्केलेटन होतं ते काय एक तिथे वरती लटकवल्या गेलं फ्रॉम ए हुक sewed into the top of the skull, gently revolving at the end of the cord. This was somewhat in the nature of comic relief. आणि जेव्हा त्याला लटकावलं गेलं असं वाटत की त्याला फाशी लावली आणि त्यावेळेस देर इज समवॉट इन दॅट नेचर ऑफ द कोमिक रिलीफ. अँड सगळे लोक मुलं हसायला लागले. अँड द स्कूल शोड इट्स अप्रुव्हल बाय लॉफिंग अप रोअर्सली. बट लेविटी सून इव्हॅपोरेटेड व्हेन फर्मॉन बिगॅन टू स्पीक. मात्र लेविटी म्हणजे अवखळपणा, जे काही हसणं इकडलं तिकडलं थोडंसं जोकिंग सारखं चालू होतं. स्टॉप व्हेन Thurman started to speak. His voice was clear and precise, and he had a strong sense of dramatic. How was the voice of Thurman? Yes, his voice was clear and precise, and he had a strong sense of dramatic. आणि तो बरोबर व्यवस्थित कुठे कसं बोलायचं याविषयी he had each and every knowledge. He had the dramatic knowledge to how to speak. Calmly he told them that it was a female skeleton. शांतपणे त्याने सांगितलं की skeleton which he showed to the student, it is a woman, it is a female skeleton, that was a fact and could easily be proved. त्याने सांगितलं की yes, it is a female skeleton, yes, and that was a fact, आणि हे खरं आहे and could easily be proved, आणि प्रूव्ह सुद्धा करता येईल. But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or the German or Greek. त्याने सांगितलं okay, it is a female skeleton and I will prove it, but I could not say this lady is belong to the China, French, German or Greek. आणि मात्र हे जे स्केलेटन आहे ज्या स्त्रीचं, हे स्केलेटन पण हे स्त्रीचं आहे सांगता येईल, परंतु बट ही कुड नॉट से विथ एनी एश्युरन्स. मात्र तो सांगू शकत नाही वेदर सी हॅड बीन चायनीज, ती चायनीज होती, फ्रेंच होती की और जर्मन होती की ग्रीक होती. नॉर कुड ही से इफ सी हॅड बीन ब्राउन और व्हाईट और द मिक्सचर ऑफ बोथ, किंवा ती ब्राऊन होती, व्हाईट होती की दोघांचे मिक्सचर होती हे सुद्धा सांगू शकत नाही. अँड फ्रॉम दॅट ही सेड द क्लास हॅड concluded that basically all peoples were the same. आणि या स्केलेटनच्या उदाहरणातून त्याने सांगितलं की all the peoples are basically all the people were the same basically. त्याने सांगितलं की सगळेच्या सगळे लोक काय सारखेच आहे. The trimmings might be different, but
the foundations were all laid out according to the same blueprint. त्याने सांगितलं की ट्रिमिंग्स म्हणजे जे आम्ही वरचेपणा जो असतो ना माइट बी डिफरंट. जर वरचं पाहणं देखणं काय वेगवेगळं जरी असेल तरी काय फाउंडेशन वेअर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट. मात्र सगळ्याची ब्लूप्रिंट काय त्याचं फाउंडेशन काय सेम आहे. सगळे म्हणजे संपूर्ण यस Farmon want to say that all the human beings are same and so there is no need to be a racism. Farmon was wonderful. He had them eating out of his hand. Miss Durre's contribution was something of an anticlimax after the Farmon's performance and she seemed to realize it. Yes, त्यानंतर फर्मॉनच्या नंतर मिस डरेने आपलं परफॉर्मन्स दिलं. Yes, she spoke about the problem which all humanity has to face in terms of the sickness and diseases. Now, Miss Durre was speaking about the problem faced by all the humanity, and those problems were of the sickness and diseases. म्हणजे सिकनेस बिमारीचे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिमारी आणि जे काही आजार आहे त्याचे प्रॉब्लेम्स संपूर्ण जग कशा प्रकारे फेस करून राहिलेले आहे त्याच्याविषयी मिस डरे बोलली. अँड ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस गेन बाय द इंटरचेंज ऑफ नॉलेज ॲडवाइस अँड असिस्टन्स. म्हणजे शी स्पोक अबाउट the problem faced by all the humanity and those problems were sickness and diseases, and if we want to stop these problems it is essential to interchange the knowledge, advice of each and every country and they were assisted to each other. आणि तिने हे सांगितलं जर आम्हाला याच्यावर मात करायची असेल तर प्रत्येक देशाचं जे वेगवेगळ्या प्रकारचं नॉलेज आहे प्रत्येक देशाच्या ॲडवाइस चा स्वीकार केला पाहिजे आणि की ज्यापासून काही आणि एकमेकाला मदत सुद्धा केली पाहिजे जर या सिकनेसेस अँड डिसीज वर मात करायची असेल तर. Miss Dodd reported on the period of history the class had studied. Miss Dodd ही जी विद्यार्थिनी होती she spoke about the period of history the class had studied. The Reformation in England, she told of the struggles of the men of independent spirit against the clerical dominations and of their efforts to break from the established religious tradition. Yes, तिने सांगितलं the रिफॉर्मेशन इन इंग्लंडमध्ये काय रिफॉर्मेशन झालं सुधारणा झाल्या. शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द मेन ऑफ इंडिपेंडंट स्पिरिट अगेन्स्ट क्लरिकल डोमिनेशन अँड देन she told of the struggle of the men of independent spirit against the clerical domination and of their efforts to break from the established religious traditions. Now, after the Reformation, people fight against the domination of clerical म्हणजे जे रिलिजियस पीपल होते त्यांचं जे वर्चस्व वाढलं होतं त्यांच्या विरोधामध्ये हाऊ द पीपल वेअर स्ट्रगल अगेन्स्ट देम याविषयी ती बोलली. From those early beginnings, gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of the others. आणि त्याच्यामधनंच काय they're beginning the idea of tolerance म्हणजे सहिष्णुतेची जी आयडिया होती तिथनंच बाहेर आली फॉर द बिलीफ्स अँड कल्चर्स ऑफ अदर्स. आणि एकमेकाचे जे कल्चर्स आहे वेगवेगळ्या देशातील लोकांचे जे वेगवेगळे कल्चर्स आहेत संस्कृती आहे त्याच्याविषयी काही लोकांच्या मनामध्ये काय श्रद्धा निर्माण झाली बिलीफ्स निर्माण झाले. अँड द नाव कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राईंग टू स्टडी अँड अंडरस्टँड दोज कल्चर्स. आणि मग प्रत्येक लोक ट्राईंग टू अंडरस्टँड अँड लर्न द कल्चर्स ऑफ अदर पीपल्स फ्रॉम यस. Denham's report was a bit of shock. He severely criticized the general pattern of the PT and games. Then Denham started to speak and he severely criticized the general pattern of the PT. आणि डेनमनी जे पीटीचं फिजिकल ट्रेनिंगचं जे जनरल पॅटर्न आहे त्याच्यावर काय टीका केली. He criticized the general pattern of the PT and games, emphasizing the serious limitations of pace obtaining and the effect of that limitations on their games activities. Means
Denham criticized the PT and games, and he emphasized the serious limitations of pace obtaining and the effect of that limitation on their games and activities. He also speak about the limitations of pace obtaining and the effect of that limitation. म्हणजे पीटी आणि गेम्स साठी वेळ नसल्यामुळे how these activities are damaged. He emphasizes on the limitation of the pace obtaining and the effect of that limitation on their games and activities. म्हणजे there is no time for these activities, and due to that the effect of that those limitations they are on their games, आणि त्यामुळे त्यांच्या गेमवर कशा प्रकारे इफेक्ट झाला याविषयी तो बोलला. He complained that the PT was ill conceived and pointless and the routine monotonous. Yes, त्यांनी कंप्लेंट केली. He complained that the PT was ill conceived आणि पॉइंटलेस आहे and the routine monotonous, आणि काय मोनोटोनस तेच ते पण आहे त्याच्यामध्ये. He could see no advantages in doing it, आणि त्याने हे पण सांगितलं की doing the PT regularly there is no advantages of it. A jolly good game was far better. He emphasizes on the jolly good game. त्यांनी एखादी मुलांचं मनोरंजन होणारे काय गेमला काय जास्त महत्व दिलं. Apparently he was voicing the opinions of all the boys. Yes, and when he give the importance to the game, yes, apparently he was voicing the opinions of all the boys, for they cheered him loudly. आणि जेव्हा तो गेमला महत्व द्यायला पाहिजे असा बोलला त्यावेळेस त्याला खाली बसलेल्या मुलांकडनं काय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय अप्लॉज मिळाला, टाळ्या वाजवण्यात आल्या आणि चीअर्ड अप करण्यात आलं. When the reports were over, Denham called two children at random from the audience and asked them to write the name of each teachers, including the head, on a slip of paper. आणि बघा, आणि in this way all the reports of all the class came over. Denham called the two children. Denhamने दोन विद्यार्थ्याला बोलावलं at random and from the audience and asked them to write the name of each teacher. त्यांना सांगितलं की you should write the names of each teachers, including the head on a slip of paper. म्हणजे एका कागदावर प्रत्येक शिक्षकाचं नाव लिहायला डेनमने दोन विद्यार्थ्याला बोलावून काय त्यांना सांगितलं.